Good day, everyone. I am Jeneline Pantilo. So now I'm presenting my activity, the secure profile in objective-oriented programming. So let's read first this secure profile project. Objective: demonstrate data protection using encapsulation. So instructions: number 1, let student create a user profile class with fields including username string, password string, email string. Number 2, apply private access modifier and create getters or setters and setters. 3, add input validation rules such as profile password must be at least 8 characters and sa email must contains the at sign. Number 4, add a display profile method that hides the password. I-hide ang password. And sa output, a working console output showing that data is protected and validated. So shall we start? So this is my code. Is nga din na part is ga-import siya ng pattern class which is matching for matching patterns in strings using regular expressions sa inina code o ginagamit sab ini siya para i-validate ang email formats. Nga sa line 2 nga din line is ga-import siya sab siya ng scanner class which is para mo read ng input from the users through the console. And next nga din na part siyaon nga di ang mga private instance variables nga di. So first, sa private string username is ga-declare siya ng private variable username of type string para i-store the user's username. Og ang private sub na keyword is ang pasabot is para ang variable ma-access lang gikan sa sud sa user's profile class. And nga di sab next sa private string password is declare gihapon siya ng private variable na password of type string to store the password ng users. And amo gihapon sa email. I-declare gihapon siya para i-store ng users. So, nga din sa kita sa constructor. So, nga din na part is ang constructor of the user's profile class. Ini siya ginagamit pag maghimo ng mga bag-ong users profile nga mga objectives. So, nga di is kikuha niya ang username, password, and email as a parameters and initialize the corresponding instance na variables na mga variables and nga din sab kita sa mga getter methods. So yadi is ang public string get username is isa sa getter methods ng username variable. Ginabalik sab niya ang value ng username. And sa password, so this part is a getter methods ng password.
gibalik sab niya ang value ng password. And next nga di sab ang getter methods ng email. Ibalik sab niya ang value ng email. So nga din sa bitap sa mga setter methods. So nga din sa public void set username is isa siya ka sa setter method for the username variable. Gikuha sab niya ang string as a input and sets the username variable to that value. And this a public void set password is a setter method sub siya sa password variable. And gikuha sab niya ang string as a input and gi-check niya ang password if it is at least 8 characters or mas long pa, more than, and if it is this is the password variable to that value. And if not, i-print niya ang as an error message. This sa public. So nga this sa public void set email is setter method sub siya for the email variable, o gikuha sab niya ang string as a input, o gi-check niya ang email if valid ang mga format niya, like this contain na sign. and sets the email variable to that value. If not, it prints an error message. Sa pattern nga di sa pattern.conf file is mga regular expressions para ma-validate ang format sa email. And so nga di sab sa public void display profile method is giprint na the user's profile information to the console, including the username, email, and password, which shows the hidden password. This and for this in public static void email string arg. This is the main method where the program execution starts, and it creates a scanner object to read from the user, and it prompts the user to enter their username, password, and email. So it creates user profile object using the input from the user. It sets the username, password, and email using the setter method. Also, it prints the profile information using display profile method. And lastly, it closes the scanner object. So, para na nato so Pantilo enter password. So may butang at least 8 characters or more than. Enter and enter email. So must contain the @ sign.
So this is the output. Thank you.